بەناوی خوای گەورە و میهرەبان خۆشەویستان لە بابەتێکی تر دێینە سەر Sunrise 8 Unit 3 Lesson 4 Students Book Sunrise 8 Unity 3 دەرسی چارم کتێبی قوتابی Stars of the Past Stars of the Past ئەستێرەکانی ڕابردوو واتە کەسە ناودارەکانی ڕابردوو. Okay, read the text about Shakespeare and match these topics with paragraphs 1 and 4. دەڵێ تێکستەکە دەخوێنیەوە سەبارەت بە Shakespeare and match these topics و ئەم بابەتانە دەگونجێنی with paragraph لەگەڵ پاراگرافەکانی 1 و 4. Fame and fortune Fame and fortune واتە ناوبانگ و سامان Later life ژیانی دواتر Early career ئیشی پێش یا زوو The first years ساڵەکانی پێشوو یاخود یەکەم ساڵەکان. خۆشەویستان ئێستا دێینە سەر ڕیدینگی Shakespeare با بزانین ئێمە چۆن دەتوانین ئەو وشانە after, between, by, finally, for, in, later, on, next, soon, until, when لەو بۆشایانە دادەنین و دواتریش وەڵامی پرسیارەکان دەدەینەوە. با سەرەتا ڕیدینگەکە بخوێنینەوە و تەرجەمەیکەین. Okay, William Shakespeare با بزانین چێ. William Shakespeare was born in April 1564 in Stafford-upon-Avon in the center of England. William Shakespeare لە ساڵی 1564 لە مانگی 4 لەدایک بووە لە Stafford-upon-Avon in the center of England لە ناوەڕاستی ئینگلند. He went to school in Stafford ڕۆیشتۆتە قوتابخانە لە Stafford and he probably became a teacher و بووتە مامۆستایەک. In 1582 لە ساڵی 1582 when he was 19 کاتێک تەمەنی 19 ساڵ بوو when لێرە واتە کاتێک تەمەنی 19 ساڵ بوو he married Annie Hathaway and they soon had 3 children. He married Annie Hathaway خودزەواجی لەگەڵ کرد and they soon had 3 children و زوو 3 منداڵیان بوو. In the late 1580s لە کۆتا هەشتاکان 1580کان ئەو ئێسەواتە 81 82 83 ئەوانە هەشتاکان he decided to leave Stafford and try to find work in London. He decided بڕیاریدا to leave بەجێبێڵێن Stafford and try و هەوڵیدا to find work in London. کارێک بدۆزێتەوە ئیش بدۆزێتەوە لە London. By this time لەو کاتەدا there were several theatres in the city. دەڵێت چەند شانۆیەک ژمارەیەک شانۆ یاخود شانۆگەری شوێنی شانۆوتن شانۆ هەبوون لە شارەکە. The first public theatre یەکەم شانۆی گشتی opened in London لە لەندەن کرابووەوە in 1567 لە ساڵی 1567. Shakespeare joined an acting company. Shakespeare چی کرد؟ پەیوەندی کرد بە کۆمپانیاکی نمایش و نواندن. And soon he was also writing plays. و زوو دەستی بە نووسینی چی کرد؟ شانۆ plays. He quickly became a well-known actor and playwright. He quickly بەخێرایی بووە a well-known actor ئەکتەرێکی بەناوبانگ and playwright و نووسەرێکی شانۆی بەناوبانگ. Between 1589 and 1600 لە ساڵانی نێوان
1589 تاوەکو 1600 Shakespeare wrote about 20 plays. Shakespeare نزیکەی 20 شانۆی نووسی، 20 درامای نووسی، including A Midsummer Night's Dream in Romeo and Juliet. لە نێوان ئەم دراما و شانۆیانە Midsummer Night's Dream لەگەڵ Romeo and Juliet. His plays were extremely popular and there were 7 special performances for Queen Elizabeth I. His plays, شانۆکانی دراmáکانی were extremely popular, زۆر مەشهور. And there were even وەتەنانەت special performances, نمایشە تایبەتەکانی for Queen Elizabeth I کە لەسەر ئێلیزابێسی یەکەم ئەنجامی دەدا. Shakespeare soon became the most important playwright in the country. Shakespeare هەرزوو بووە بەناوبانگترین نووسەری شانۆی وڵات. He was now a rich man. ئێستا ئەو پیاوێکی دەوڵەمەند بوو and was a part owner of Globe Theatre و خاوەنی بەشێک بوو لە Globe Theatre شانۆی Globe which opened in 1599 کەوا لە ساڵی 1599 Globe Theatre کراوە افتتاح کرا. He lived and worked in London for many years. ئەو لە لندن دەژیا و کاری دەکرد بۆ ساڵانێکی زۆر بۆ چەندین ساڵ. But he often went home to see his wife and children in Stratford. بەڵام بە زۆریش دەڕۆیشتەوە ماڵەوە بۆ دیتنی his wife خێزانەکەی و منداڵەکانی لە چەندەر Stratford. Shakespeare's success سەرکەوتنی Shakespeare's success سەرکەوتنی Shakespeare continued بەردەوام بوو into the next century بۆ سەدەی ئایندە. When he wrote some of his most famous tragedies کاتێک ئەو بەناوبانگترین درامای تراجیدی نووسی some of his most famous tragedies including Hamlet and Othello لەوانە Hamlet و Othello. In all, he wrote 37 plays. بەگشتی ئەو 37 شانۆ و درامای نووسی. And he also wrote many beautiful poems. و هەروەها چەندین شعری جوانی نووسی. Finally لە کۆتاییدا he returned to Stratford. گەڕایەوە Stratford. He returned to Stratford in 1611 لە ساڵی 1611 and he lived there و لەوێ ژیا until he died تاوەکو مرد aged exactly 52 تەمەنی 52 ساڵ بوو بالضبط on 23 April لە 23 مانگی 4 1616 after his death پاش مردنی after his death 2 actor friends دوو لە برادرە ممثلەکان کۆیان کردەوە collected all his plays هەموو شانۆکانی and published و بڵاویان کردەوە published them يعني his plays in 1623 لە ساڵی 1623 شانۆکانی شێکسپیریان کۆ کردەوە بڵاویان کردەوە. Today ئەمڕۆ 400 years later پاش 400 ساڵ he is one of the most famous writers in the world. ئەو یەکێکە لە گرنگترین و بەناوبانگترین most famous بەناوبانگترین نووسەرەکانی جیهان. And there are many films of his plays و چەندین فیلم و موڤی لەسەر شانۆ و نووسینەکانی ئەو بنیاد نراون و دروست بوون. ئەوەش ویلیام شێکسپیر. ئێستا سەر number 3 answer these questions about Shakespeare. دەڵێ وەڵامی ئەم پرسیارانە بدەوە سەبارەت بە Shakespeare. Okay, number 1.
When and where was he born? دەڵێ کەی و لەکوێ شێکسپیر لەدایک بووە. When and where was he born? He was born in April 1564 in Stafford-upon-Avon. دەڵێ لە ساڵی 1564 مانگی 4 لە Stafford-upon-Avon لەدایک بووە. When did he get married? کەی زەواجی کرد؟ Who did he marry? زەواجی لەگەڵ چێ کرد؟ کەی و لەگەڵ چێش؟ He got married when he was 19 to Annie Hathaway. زەواجی کرد کاتێک تەمەنی 19 ساڵ بوو. To Annie Hathaway. لەگەڵ Annie Hathaway. How many children did they have? چەند منداڵیان هەبوو؟ They had 3 children. They had 3 children. 3 منداڵیان بوو. When did he start writing plays? کەی دەستی بە نووسینی شانۆ کرد؟ He started writing plays sometime in the late 1580s. لە کۆتا هەشتاکان دەستی بە 1580کان دەستی بە نووسینی شانۆ. How many plays did he write? چەند شانۆ یا چەند play چەند درامای نووسی؟ He wrote 37 plays. 37 شانۆ درامای نووسی. What else did he write? چیت کەی نووسی؟ He also wrote beautiful poems. شعری جوان. When did he die? کەی مرد کۆچی کرد؟ He died on 23 April 1616. لە 23 چاری 1616. Why is he important today? بۆ ئێستا ئەو گرنگە لەو سەردەمە؟ He is important today گرنگە لەو سەردەمە because چونکە he is one of the world's most famous writers. یەکێکە لە بەناوبانگترین نووسەرەکانی جیهان. Listen to a description of the life of Charles Dickens, the English novelist, and complete the chart with dates and numbers. دەرەجوێ بگرە. Listen to a description بۆ وەسفێکی of the life ژیانی Charles Dickens, the English novelist, ڕۆمان نووسی ئینگلیز, and complete the chart و چارتەکە تەواوکە with dates بە بەروار و ژمارە and numbers. Okay, ئەوە Charles Dickensە. date بەروارەکان 7/2/1812 1812. He was born in Portsmouth, Southern England. ئەو لە Portsmouth لەدایک بووە لە Southern باشووری England. In 1823, لە 1823 family moved to London. عائلەیان کۆچیان کرد لە لەندەن دانیشتن. 1824 left school. قوتابخانەی بەجێهێشت. Started working in a factory. لە کارگەیەک دەستی بە ئیشکردن کرد. 1833 started writing stories for newspapers. 1833 دەستی بە نووسینی چیرۆک کرد بۆ ڕۆژنامەکان. 1836 1836 first novel یەکەم نۆڤڵی ڕۆمانی The Pickwick Papers بوو. 1836 لە ساڵ 1836 first novel یەکەم ڕۆمانی The Pickwick Papers بوون. لە ساڵی 1836 1836 married Catherine Hogarth. زەواجی لەگەڵ Catherine Hogarth کرد. Later دواتر had 10 children. 10 منداڵیان بوو. 1836 to 65 لە ساڵی 1836 بۆ 1865 wrote 14 major novels. 14 نۆڤڵی سەرەکی و نۆڤڵی گەورە including Oliver Twist. لەوانە Oliver Twist بوو. David Copperfield and stories like و چیرۆکیش وەکو A Christmas Carol. لە 9 6 1870 died suddenly. لە ناکاو مرد. Most popular English writer of 19th century. یەکێک بوو لە
نووسەرە بەناوبانگەکانی ئینگلیز لە سەدەی 19م 130 years later 130 ساڵ دواتر his books are still best sellers کتێبەکانی ئێستاش لەگەڵدابی باشترین فرۆشیان هەیە many films of his novels و زۆر لە فیلمەکانی لەسەر ڕۆمانەکانی بنیاد نراون. Charles Dickens was born on 7 February 1812 in Portsmouth on the south coast of England. Charles Dickens لە 1912 لە Portsmouth لە south coast of England لەدایک بووە کە ناراوەکانی باشووری ئینگلند. In 1823 لە ساڵی 1823 In 1823 the Dickens family moved to London. عائلەی Dickens لە ساڵی 1823 ڕۆیشتن لۆ London but his father lost his job and the family had no money. باوکی کارەکەی لەدەستدا and the family had no money. عائلەیان هیچ پارەیان نەبوو. Charles left school. بۆیە چارلی قوتابخانەی بەجی هێشت. In 1824 لە ساڵی 1824 and when he was only 12 years old کاتێک تەمەنی تەنها 12 ساڵ بوو he started working in a factory. دەستی بەکار کرد لە کارگەیەک. But things became easier. شتەکان ئاسان ڕۆیشتن. In 1833 ساڵی 1833 Dickens started writing stories for newspapers. Dickens دەستی بە چیرۆکنووسین کرد بۆ ڕۆژنامەکان and in 1836 he wrote his first novel The Pickwick Papers. لە ساڵی 1836 یەکەم نۆڤڵ ڕۆمانی نووسی کە Pickwick Papers بوو. In the same year لە هەمان ساڵدا he married Catherine Hogarth and they later had 10 children. لە هەمان ساڵدا کاترین هۆگارسی هێنا زەواجی کرد لەگەڵی و دوایە دەمەنداڵیان بوو. Between 1836 and 1865 لە نێوان ساڵەکانی 1836 و 1865 Dickens wrote 14 major novels. Dickens چاردە نۆڤڵی گەورە یاخود سەرەکی نووسی including لەوانە Oliver Twist and David Copperfield. لەوانە Oliver Twist یەکێک بوو لەگەڵ David Copperfield لەو نۆڤڵانە لەو ڕۆمانانە. His novels were extremely successful and he became the most popular writer in the country. دەڵێ نۆڤڵەکانی ڕۆمانەکان یاخود extremely successful زۆر سەرکەوتوو بوون and he became the most popular writer و بووە نووسەرێکی بەناوبانگترین نووسەری وڵات in the country. He also و هەروەها wrote lots of stories زۆر چیرۆکی نووسی including لەوانە A Christmas Carol. لەوانە Christmas Carol بوو. Ask and answer questions. پرسیار و وەڵام دروست بکە. About the life of Charles Dickens. سەبارەت بە ژیانی چێ Charles Dickens. Use the questions ئەو پرسیارانە بەکاربێنە in activity 3 to help you. لە چاڵاکی سێم تاوەکو یارمەتی دەد. Okay, writing. Find out information about a famous person in Kurdistan. زانیاری بدۆزەرەوە سەبارەت بە کەسێکی بەناوبانگ لە کوردستان. Perhaps ڕەنگە a writer نووسەرێک بێ. A singer گۆرانی بێژێک بێ. Or an artist یا هونەرمەندێک بێ. Make notice about the person's life. تێبینی لەسەر ژیانی کەسەکە بنووسە similar to the chart in activity 4 هەروەکو چارتەکەی چاڵاکی چارەمبی. Now write 4 short paragraphs و 4 پاراگرافی کورت بنووسە about the person سەبارەت بە کەسەکە using the topics بابەت دروست بکە topics دروست بکە from activity 1 لە چاڵاکی یەکەم. To help you study یارمەتی خوێندنت make a word map for transport using these words.
make a word map وشەیەکی نەخشەیەک دروست بکە for transport بۆ هاتوچۆ گواستنەوە using بەکاربێنە these words ئەم وشانە add other words you know بۆ وشەیت کە زیادکە کە دەیزانی bicycle وەکو پاسکل boat بەلەم بەس پاس car سیارە hang glider واتە ئەو کەسانەی کەوا دەفڕن پایلۆتی پێدەڵێن فڕۆکەوان بەڵام بەچی بەو شتانەی کەوا هەنە وەکو ئەم وێنەیە ئەوانە پێیان دەڵێن hang glider خۆشەویستان hang glider helicopter plane فڕۆکە rocket سارۆ ship کەشتی spaceship کەشتی ئاسمانی speedboat بەلەمی خێرا تاکسی و train شەمەندەفەر ئۆکەی دێن لێرە ئەوە transport واتە گواستنەوەی air بە هەوا یا بە ئاسمان land بە وشکانی و water بە دەریا بە ئاو کابوو سێ گواستنەوەمان هەیەمە air land and water بە ئاسمان بە هەوا بە land وشکانی و بە ئاو دەریا بە land وەکو bicycle بەکاردەهێنین بە water boat بەکاردەهێنین ئەوجا لێرە air وەکو air چمان هەیە hang glider بۆ فرین hang gliderمان هەیە helicopterمان هەیە planeمان هەیە فڕۆکە rocket سارۆخمان هەیە و spaceship کەشتی ئاسمانیمان هەیە ئەوانە هەمویان بە air سەبارەت بە air بە water وەکو ئاو بە دەریا boat بەلەممان هەیە ship کەشتیمان هەیە ship speed boat بەلەمی خێرامان هەیە وەکو وشکانی land bicycleمان هەیە باسمان هەیە car سیارە تەکسیمان هەیە و train شەمەندەفەرمان هەیە کەوابوو بەو شێوەیە تۆ دایاندنی words and topics وشەکان و بابەتەکان copy and complete the word map for jobs and occupations use jobs from this unit copy and complete copy دەکەی و تەواو دەکەیت the word map وشەی نەخشە for jobs بۆ کارەکان و occupations کار و پیشەکان use jobs from this unit کارەکان لەم یەکەیە لەم یونتە بەکاردێنی ئۆکەی novelist ڕۆمان نووس novelist playwright شانۆ نووس baker و نانەوە jobs and occupations ئەوانە ئیش و کارەکانن architect واتە تەلارساز actor ممثل actor teacher مامۆستا کەوابوو ئێمە architect actor teacher baker playwright novelist لەم سپێڵەکانیان تەواو دەکەین لەم بۆشاییانە ئۆکەی English fact file ستا دێنە سەر ڕاستیە زانستیەکان ئینگلیزی یاخود فایلە زانستیەکانی ئینگلیزی in Shakespeare's time لە سەردەمی شێکسپیر لە کات شێکسپیر in Shakespeare's time only 5 million people spoke English تەنها 5 ملیۆن خەڵک قسەیان بە ئینگلیزی دەکرد and they all lived in Britain هەمویان لە بەریتانیا دەژیان they all lived in Britain then دوایەوە in the 1620s لە بیستەکان واتە 1620ەکان people from Britain went to live in North America and took the English language with them. خەڵکی from Britain لە بەریتانیاوە went to live ڕۆیژ تاوەکو لە چەند دەربژی North America ئەمریکای باکوور and took the English language with them و زمانەکەشیان لەگەڵ خۆیان برد. Today ئەمڕۆ there are 57 million English speakers in Britain.
57 ملیۆن قسەکەری ئینگلیزی هەیە لە بەریتانیا. But 250 million people بەڵام 250 ملیۆن خەڵک But 250 million people speak English in the USA and Canada. وڵاتی یەکدووەکانی ئەمریکا و لە کەنەدا قسە بە ئینگلیزی دەکەن. In Shakespeare's time, only 5 million people spoke English, and they all lived in Britain. Then in the 1620s, people from Britain went to live in North America and took the English language with them. Today there are 57 million English speakers in Britain, but 250 million people speak English in the USA and Canada. بە هیوای سەرکەوتن خۆشەویستان شێر و لایک و سەبسکرایبتان لەبیر نەچێت.